Commander Park Minho Spurt, V Seinhers, V Wild Pocht als Erden Riesigen Besprich Hungs, Rom der Rumstation Betrat, der Romstation Mitschrott, Min die Sich scheinbar, Endlos Östrücken, Seltsam Blau, Endlos Östrücken, Seltsam Blau, Lichter Flacken, Ober im, Underwerfen, Merkwürdig, hat sein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingebiet. Dort Nips Heit in auf das Vorbereiten Kanon was SAH. Die Galavrck standen da wie Resage XNAOS einem Albtrum G Dwarfast 3 Meter groß under MIT. Schuppen bedeckt, die bei jeder Bujang ihr Farb, wechselten, ihr Augen, waren gelb, MIT dunnen Schwätzen, Schlitzen, und die sie schienen, nie so blind. Wenn sie admitten hört man ein lieses Sissi an das einem, ein Gwinsaud versacht, set Euclides, winzigen Wiesen, an Sagdi, einer von ihnen, MIT, eine Stimme, die Klang, als Werdenstein, anennender Ribbon, sie glauben, sie higher zu ansäunend, Kim Sorastand neben Minho, ihr Hund zitterten leicht, ALSC, ihr Besetzensgurt hielt, sie hat die Galavrck Praha jahrelang studiert. Aber sie von diesen Monstern gesprochen zu han war etivos bessendiers. Ihr Lot waren roh underkult. Ganz anders als die menschliche SPRACHE.BOTSCHAFTER, Vexstar Trat VOA, sein Ghoul Tigen Klauen klickten, auf dem Metalboot an, war der Grot von allen, und sein Gesicht, war wollen Arban, die von Schlachten, selten. Die lange wurde seit der Menschheitsgeschichte ausgetragen wurden weraten, sein Sonn schnellt, alle paar Sekunden, Höver unschmeckt die Luft, wie ein Schlend. Ihr Art bringt uns, sammlet kommt, ihr kleinen, Skugetier segt wächste und, buht sich hinunter, so dass es sein Gesicht, Minhos Nawar, sein Atem rocknotch verwisendem Fleisch. Ihr kommt aus einer kleinen Welt, an der Glott ihr konntet MIT Uren vorgesetzen am selben Tisch sitzen Minho zwang sich, ruhig zu bleiben, obwohl sein Instinkt ihm sehr fluctuiert. Dies Kreaturen beherrschten die Galaxie schon, vor der Entstehung der menschlichen Zivilisation sie haben ganz Planeten zerstört, nur ihr matcht zu bewahren. Jede Spezies im bekannten Weltraum die innen entweder oder würde beim Versack Widerstand zu listen, ausguscht. Wollen nicht Kibi meffen, sagt Minho trotz seiner Angst MIT feste Stimme. Menschen wollen einfach nur in Frieden mit anderen Spezies leben, die Galavrck-Delegation Brotchen Galaktische OS, das klang wie sehr bekanntes Glas. Sie schlugen, MIT den Schwanzen auf den Boden, an Seiten ihr Messenger von Jane. Für sie war die das alle Menschen gleichberechtigte seien, der lustigst Witz, den sie gehabt hatten, Frieden, Wechses, Augenleuchten heller, Schwarzkritscheron wie du kannst sich nicht für Frieden entscheiden du wirst dich unterwerfen an den Stirnen, oder wir werden den Welt in Staub verwandelt, das sind den einzigen Optionen, Kim Sora obesetzt die schnell da die war klar genig. Die Galavrck hat hunderten anderer Spezies unlich Angebot gemacht. Die meisten hatten sich sofort ergeben. Diejenigen, die dies nicht täten, verschwanden einfach aus der Geschichte. Minho blickt sich im Raum nach den anderen menschlichen Diplomaten. Sie alle wussten, dass dieser Moment kommen wird. Die Herrscher der Erde haben sie hierher geschickt, in der Hoffnung auf das Beste. Aber vorbereit auf das Schlimmste jeder im Team war bereit, notfall zu sterben, wer verstehen ihr Position. Sag Minho vorsichtig, aber vielleicht sollten sie euch unsere verstehen. Wexes Lachen würde lauter, was sollten wir denn über dich wissen? Du hast keine Waffen, die uns verletzen, keine Technologie, die wir nicht Shangisient haben, du bist nichts weiter, als ein weiter Schwarzspezies, die lernen Word. Niederzocknien ALCs die das menschliche Team zum Verlassen der Station bereit, matcht Spurt, Minho Kolti in sich aufstiegen, sie hatten MIT Diplomatie versagt, sie hatten Freundschaft angebot, jetzt wussten sie Jano, MIT Welchen fein CEs, Zutan hatten, die Shuttlefahrt, Zurich, zu ihrem Schiff, Verlief, ruhig, jeder wusst, was als nächstes passieren wird. Sobald sie die Station sicher verlassen hatten, Fenny Minho, sein Geheimnis, Communication Skirt, Admiral Lee, Higher Commander Park, sagte in dem Verschlüsselten Sender.
Die Gespräch sind Weltgeschichte, sie wollen das wir kapitulieren oder sterben. Es gibt keinen Kompromiss, Zurich auf der Rede sah Admiral Legion Wu in seiner unterirdischen Kommande Zentral umgeben von Bildschirmen, die menschliche Kolonien im Weltraum sitzen, hat gehofft, der Galavrck kennt von sein aber, hat sich auf dieses Ereignis vorbereitet verstanden Commander antwortet Lee, können Sie sofort zur Basis Zurich. Operation Sunrise beginnt in 72 Stunden als das menschliche Schiff in den Hyperraum sprang und auf dem Weg Nordhaus war und keiner der Galavrck was kommen wird. Sie dachten die Menschen seien nur an weite Schwarzspezies, die still unterließ verschwinden wird. Sie hatten keine Ahnung, dass sie Gerard den größten Fehler ihrer langen Gultwigen Geschichte begangen haben. Captain Vorthak hat in seiner langen Militärkarriere 17 Sternensysteme erobert, außer Planeten brennen gan Zivilisation wurde matcht der Gulliver kaputieren sehen. Als sein Kriegsflotte nahe der Erde aus dem Hyperraum fiel. Wartet, einen weiteren leichten Sieg, ein Ally-Schiff, bereit zu machen für das Standard-Orbital Bombardment, befahl von seinem riesigen Schlagschiff aus, die Brückenbussat, agiti mit Joite, Ephesians, und die Folget, jahrhundertelang Büchern verfahren, dis primitiven Worden, sich ergeben, so bald, sie unsere matcht sehen, dort irgendetwas stimmt nicht, sein taktischen Bildschirm, sieten, menschliche Schiff. Die aber das Gesamtsonnensystem verstreut waren, das sie bildeten keine Formation. Die erkannt. Die meisten zivilisierten Spezies wurden ihr Flotten in ordentlichen Reihen aufstellen bereit für einen ehrenhaften Kampf. Dies Menschen hingegen scheinen überall und nirgends zugleich zu sein. Sir, ihr Schiff sind ungebericht die sein Waffen offizier verwahrt, es scheinen umgebaut, fragt und der Bergbuschiff zu sein. Monstragun nicht einmal. Die richtigen militärischen Markerungen, Vorthak Latstande siegt sein Messer scharfen Jane noch besser. Sie sind so primitiv dass sie nicht einmal richtig Kriegsschiff haben, das ist in wenigen Minuten vorbei. Das erst menschliche Schiff, das sich nähert, SAOS wie ein alter Frachter, MIT, Zuslicken, Metallplatten am Rumpfeff. Chohyun Wusa im engen Cockpit etwas das sein Family Navy design wird. Sein Schiff war nicht für den Krieg gebaut, aber menschliche Ingenieur hatten es mit Sprengstoff vollgestopft und im den größten Motor verpasst, den sie finden konnten. Das ist für die Erde Flusted Render Sinon Gashable, auf Maximum Stelt. Vorthak beobachtet die Verwart, wie das hässlich Menschenschiff direkt auf sein Flaggschiff, was matcht dieser Idiot die Glot, Quant, Archhaint, Unsimite. Dem Schrott, Schadensu, dieantwort.com, als Schiff, MIT, der Hauptwaffe, Anlage der Galavrck Dreadnoughts, kollidiert, die Explosion war gültig, unterschleudert. Durch den Raum plötzlich waren die Hauptschütze des mächtigen Kriegsschiffs near noch verbergen Trümmer. Brot, Vorthak kein zivilisierter Krieger wird, sein Leben so wegwerfen, da die Menschen fingen Gerard erst an, ein weiteres modifiziertes Schiff das wie mit Rocketen bestockte außer Rastov einen Galaroxus, so der Usurierdeschi Kapitän versagt, es abzuschien, da der menschliche Pilot Floggemite verreckten, zigzag mussten, die einseilen, ungleich matchten. Die Galavrck hat, gegen viel, Spezies, gekämpft, da sie alle folgten, den Grundregeln Flotten, standen sich in Jordanetten, Linien gegenüber, Kapitän, forderten sich zu Kampf, in Kampf lag die in der Niederlage wird. Dies Menschen scheinen keine Ahnung von richtiger Kriegsführung zu haben sie versuchen, nicht einmal, zu gewinnen, beschwert sich einer, von Vorthaks Officien, als ein Mensch, Bergbechef mit seinem Industriebohrer, den Rumpfeeds Gulliver Kreuzes offers. Weiter menschliche Schiff tauchten hinter Asteroiden Underarmstationen. Auf einige waren eindeutig Militärschiff Anderson aus als Renzi erst vor wenigen Tagen Zuvel Schiff gewesen. Sie alle griffen mit einer Verzweifelten What and die Galavrck
Nochni Erlet hat, I'm menschlicher Kapitän Nomens, Kim Jung-ho steuert sein Imgebots, Passageschiff, mitten durch, die Außerirdische Formation und die Fuhrt in alle Richtungen, sein Schiff, sehr viel, auf Grande, da, Comfeder, Beitar, bis sein Triebwerk, explodierten, dies, Kriecheren, sind wahnsinnig, rief Warthak, alles ASAAZ wie sein perfekt organisiert Flot vonativos. Surfitswörter, das Esau wie ein Schwarm wattender Insekten, sie haben keine Strategie, keine Formation, keine Air. Da Geno das matcht die Menschen, so, geflich die Galavrck, erwartet, von Aaron finden, dass sie wie zivilisiert, Wissenschaften, sie planten, organisierten, Widerstand, formell herausfordernd, unterverhörsibert, Statusen seien sich Gegnon gegenüber Dials Tonwerden, ihr Heimat Zuschu tzen. Im weiteren Verlauf durchschlagt, kommt Vortrag das, sein vers, egrig Erfahrung, hier nix bedeutet Jude, Erland Kriegsregel, War, Nuts, gegen Menschen, die sich widgeten, dies, Regeln, zu, sein riesigen Schiff, die eigentlich Einschächten under bewältigen sollten, werden, Zumziel, Verswordfilter, Selbstmordenschil, das Let's Galavrck-Schiff, Versich zu entkommen, dash menschliche Kibiempfer, umschwärmten, wie wutend bin. Kapitän Park Jung-Woo fort, den Angriff in seinem winzigen, Obfangja, und undwich dem Lagerführer, der Ausriedischen, aus, Render die Triebwerk, de feindlichen, Schiffsins, Wischer, Nam, für alle, die wir, verloren, haben. Rief AOS sein Rocketen ihr Ziel fanden, als sich der Roch versog, war die gesamt, Gulliver-Kampf verschwunden, Vortex let's Nachrichten sein Kommandor war Volliver Warung und Angst, sie Kibimpfen anders als die Spezies denen wir begegnet sind. Sie sind bereit, zu sterben, niemand zu verletzen, was für Monster sind easy Menschen. Das Oberkommando der Galavrck empfing die Nachricht, tat sie aber, als Ausredeins, besiegten Kapitäns sie hatten Kinder, Ahnung, das, Sichels, was sie Oberkriegsfrang zu wissen glotten für immer tief im unterirdischen Bunker auf dem Mars Start Ingenieur Ogihun auf Dutzend Bildschirm, die Sternenkarten der Galaxie, jeder Bildschirm siegt einen anderen Sektor, under jeder Sektor barg ein Geheimnis, das die Galavrck niegend, heiten seit Monaten waren menschlich Chef, gettend als harmlos, Hindler, heimlich im fremden Rom in Position gegenon und alle Teams, hier ist das Mars-Kommando sprach, Jihun in sein Headset. Operation Wolfsrudel beginnt in 30 Sekunden, sein Hon zitterten leicht, als den Countdown Zula beobachtet dies war das Grotwagnis, das die Menschheit geingingen war. Wenn scheitert, war der Krieg vorbei. Bever Richtag begonnen hat. Wenn gelang würde die Galavrcker verhauen, dass die Menschen viel Gefgelichte waren, als sie gedeckt hatten, genau Mitternacht Galaktische Standardzeit schnappt, die Verla zu im Centauri-System öffnet, scheinbar ein fakes Frachtschiff plötzlich, das Führer auf einem Galarock-Triebs, das Handelsschiff entholt versteckt Waffen, die Vertigingen der Ausriedischen Analog innerhalb von Minuten durchbrachen, Colonel Kong Minis Stimmnister Tausenden von Lichtjahren, Entfernung durch das Kommunikationssystem. Streik meldet Ziel komplett zerstört, sagte CMIT ruhiger Stimmtrotz, de Chaos sie herum. Keine überlebenden Jeffenden, überall in der Galaxie spielten sich anlich Schenen in perfekter Koordination ab. Der Rostage, Alterfraktor, der Zeit, solches Monoten, Versorgungsgater, und die Galavrck-Kolonien, liefert, Rocketen, auf deren Hauptkommunikationsstrand ab, das Passageschiff, das über Touristenrouten bedient Sipet, Sichels, Kriegsschiff, voller menschlicher Marinesoldaten, Delta Wing, bestig die Zerstrung des Versorgungsdepots, Major Junte Huyen, aus den URN Rangebiet. Sein Team hat sich, als Asteroidenberg luketend unheimlich die Galavrck-Werte Gangspostpone für Werbügen Ernstjets sam Sekundarziel, das schon an dem Plan war, seine Einfachkeit, die Menschen haben gallet, das die Gala, Rockni Monde Tushung verdictig das Fremdimperium Bossietti auf undirekter Konfrontation,
Die Vorstellung das ihr feind Lügen, sich als etivos andos ausgüben oder geheim Angriff planen, Konon, War, in Invalid, Fremd Admiral Krexmore stand in Seine Commander Central in der Heimatwelt der Galavrck under Beobachtung, wie auf seinem taktischen Display rot Warnsignal aufleuchten, Angriffsmeldungen trafen, gleichzeitigos allen Teilen des Imperiums sein Reich, Reptilien Gestalt. Zitat voa what underwaren das ist, Anglitch brult a rend, sein Krollen über die Metal-Konsole, wie keinen Wolf-System gleichzeitig angriffen, sie sind nicht telepathisch, wie die Ephriene, sie verfügen nicht über Quantenkommunikation wie die Frigeboren, wie koordinieren sie das? Sein Adjutant, ein kleinerer Namenswechsel startet als die Schadensberichtsvertrat, sie haben unsere Treibstoffraffinerien, Waffenfabriken, Undercommunications, scheint als wussten, sie genau wo sie zuschlagen müssen, maximalen Schaden anzurichten, was die Galavrck nicht, verstehen kann, war, dass die Menschen Monat, demot verbracht hatten, die Schwachstellen, Imperiums, Jedes Handelsschiff hat Informationen gesammelt, jeder Tourist hat Militäranagen, die Menschen haben die Arroganz der Galavrck gegen sie selbst, verwendet in den Tiefen des Weltraums zwischen den Sternen bereitet sich Captain Nam Jeong auf den geflixten Teil der Mission vor, ihr kleines Tarnschiff hat sich wochenlang in einem Asteroidenfeld versteckt und auf diesen Moment gut. Durch ihr Sichtfenster kann sie das Reich Galavrck Kommandorschiff sehen, das den gesamten Sektor kontrolliert. Crew, ihr wisst alle, was wir hier tun, sagte sie zu ihrem 12-köpfigen Freiwilligentium, die Evil Transporter, Gerard die Kolonie, Welten wenn wir das Kommandoschiff nicht auskulten würden, die Galaxie jagen, und Millionen unschuldiger Menschen ihr Ingenieur, ein junger Mann namens Lee Dong-Yoon, überprüft, ein letztes Mal die alle Systemgrund, Captain, der Richter wird auf ihren Befehl hin auf Überlasten eingestellt, Nam Ji-Young betrachtete jedes ihrer Crewmitglieder, sie waren alle jung über 20. Sie hatten sich freiwillig für dies Mission gemeldet, obwohl sie wussten, dass sie nie wieder nach Haus zurückkehren würden, aber sie wussten auch, dass ihr Opfer ganz Welten retten könnt, war mir ein mit ihnen allen zu dienen, sagte sie ließ, denken sie daran, wir kämpfen nicht nur für die Erde, wir kämpfen für das Recht aller Arten frei, von Tarune zu leben, die Triebwerk, des Tarnschiffs heulten auf. Als es auf das Galavrck-Schlagschiff steuert, das außerirdische Schiff war Zenmelgräser und die perfekte Oberschild, die Jede, normal Waff abwehren konnten, da ein Schiff voller Freiwilliger, die bereit waren, für ihr Soch zu sterben, war als anderes normal, für die Menschheit, rief Nam Jeong, als ihr Schiff in die Brücke des feindlichen Schiffs kracht, die Explosion erhellt, die Dunkelheit, des Weltraums, under als das Licht waren beide Schiffe verschwunden, aber all in der Galaxie spielten sich unlich Opferdaten ab. Wenn das Menschenrudel sein Beaut eingerichtet hat, Dr. Shin, arbeitet 18 Stunden am Tag in der unterirdischen Forschungsinnung, Intersol, im Labor herrscht, Regis treiben, Dutzend Wissenschaftler außerirdische Technologie untersuchten, die aus zerstörten Galavische Gebirgen, da das wichtigste Stücklag auf ihrem Schreibtisch ein leuchtender Kristall von der Grage-Heinz Fuseballs, der einst einen ganzen, feindlichen Zerstörung angetrieben hat, sehen sie sich das an SAGTC zu ihrer Assistentin Dr. Park Youngman untersucht auf die Struktur des Kristalls auf ihrem Computer. Die Galaxie hat diesen Energiekorn, so gebaut, dass 1000 von Jahren, überdauert, ist unglaublich, stable und effizient, aber sie haben nie daran gedacht, in Notchlistungsfigur zu machen der Kristall pulsierte, mit blauer Energie, Underwurf seltsam Schatten durch das Labor, 3 Monat lang hat Shin in Atom für Atom zerlegt und herausgefunden, wie funktioniert, was sie entdeckt, erstaunt sie, die außerirdische Technologie war, Euro 2 und zuverlässig, aber seit Jahrhunderten nicht verbessert wurden, ihr Großschwach ist, dass sie nie, etwas anderen Urquart,
Sie Ihrem Team, beim Morgenlicht, Briefing Sie bauen, Etivos das funktioniert dann verwenden, dann für immer das Design, wir Menschen sind anders, wir wollen die Dingen wir verbessern, Ihr Team hat rundum die daran gearbeitet, Galavrck Waffen Nature, da Sie kaputten nicht einfach die Ausriedischen Designs, Sie matchten Sie stärker, schneller, effizienter. Ingenieurskunst hat schon immer darauf geachtet, etwas Gutes zu nehmen und dies großartig zu machen der Deutsch kam als Ingenieur Kim Ji-won herausfand, wie die Energie bob des Kristalls am Dreieck Prozent steigen kann. Durch Lichtwanderungen der inneren Struktur an der handlichen Komponenten schaffen sie Energiekorn, die mehr Energie freisetzen als was die Galavrck gebaut hat. Der ursprüngliche Entwurf ähnelt einem Fluss der durch einen schmalen Kanalfleet Kim, wir haben den Kanal verbessert, ein Nebenfluss, Hinzugflut, Jetsfleet, der Fluss, viel schneller, underfoot, mehr Wasser, weniger woken werden menschliche Schiff diesen verbesserten, Energie können, ausgetestet die neuen Waffen, die sie, antrieben, konnten Galavrck Panzer, wie Papier, die von innen, Schild konnten Angriff aufführen, die menschliche Schiff, Zerster Titan Commander, Vash, Tecomfete Site, Obersexig, Jaren für das Galavrck Imperium, Ahat, Dutzend von Welten, Irabert Oni nie ein Gregär, Schlachtverlerin, als Seine, Flott in der Nähe der Bergebaut Kepler 452, auf menschliche Schiffkraft, Erwartet Uranon weitern, Leichten, Sieg, ein Alleschiff. Angriffis Formation, Befall von der Bruxains, dies Gugetier Nutze Notschimmer Primitive Technology, das Wort schnell vorbei sein, das Sobald, die Schlacht begann, was Vashtech, das etwas ganz, gar nicht stimmt, die menschlichen Waffen durch dringen die Panzerung, ihr Schiffs, als Renn, Sieger, nicht, da, schlimme Noche sein eigenon Waffen schennen gegen die menschlichen Schildwallig nutzlos, wie ist das möglich? Sicht Rend, Azusa wie sein Begleitcruiser einer Nord dem anderen explodierte unsere Technologie ist Jahrtausend alt, sie wurde in Anschlägen Schlachten perfektioniert, sein Waffenoffizier, Onjunger Galavrck Textrin, Startverwort auf sein Instrument, Sir ihr Schild, Nutzen unserer Ugonen, Energiesignaturen, ist, AOS heiten sie unsere Vertidigungsist, gekapert und verstärkt, leunend Ko Sungmin steuert Sinnen, Jiger durch die, Ausriadische Formation, sein modifizierten Plasmakonnen, zerfetzen, mighty jedem Schuss, feindlich Schiff, die Waffen basierten auf Galavrck Technology, da menschliche Ingenieur hatten sie doppelt so schnell und dreimal so hart führen lassen, Donkerfer, die Boppelin, Mamelti, und dacht, and die Gefangenen Galavrck Offizier, die Rend, Davers die Jehingnis ihrer Technology, presgeben hatten, die Ausriadischen waren so stolz auf ihr alten Entwurf, gewesen, dass sie ifrig, erklärten wie als, funktionie, it. Das Problem des Galavrck Imperiums war, dass sich nie van seine Gesellschaft basiert auf Tradition und so sie lassen Klassen Ingenieuren war, nicht erlaubt, verbesseringen, ein Entwurf von ihrer, Vorfahren, versuchslich, Wissenschaftler dürften Methoden die sich seit Jahrtausenden bewährt hatten nicht in Frage, stellen.doch, die Menschen waren anders, jeder menschliche Ingenieur sucht ständig, Notverbesserungsmensch, jeder Wissenschaft, etabliati, einander probiati, neue Ansätze, OSAOS, COSSC, OSARC, OSRISC, OSREOSE, Kompetency sie nicht nur, sie verbesserten sie Zurich im Solar. Labor verfolgt, Dr. Shin, Arium zufrieden, die Kampfricht, ihr Verbesser, Energiekern verschafften menschlichen Schiffen, einen entschiedenen Vorteil, da sie war, noch nicht zu. Sie arbeitet bereits in der nächsten Generation von Verbesserungen, das ist erst der Anfang, sagt sie ihrem Team, die Galavrck hält ihr Technologie für perfekt, weil sie alt ist, sie werden bald lernen, dass alt nicht gleich MIT der Besten ist, ihr Assistent, Dr. Park Youngman betrachtet die Nussen Testergebnis, MIT, erstaunen wenn das so weitergeht, werden, unser Schiff, innerhalb von 6 Monaten doppelt,
Solarstank stark sein VC, Shin Arium Laselte ALSCMIT, der Arbeit an ihrem nächsten Projekt begann eine Valig, neuen Waffenart, die selbst Irrverbeserity, Technology Primitive Version lassen Word, die Galavrck hat den Menschen die Werkzeuge gegeben, sie zu besiegen, sie wussten es nicht General Bei Dong Yun stand in der Kommandei Central Tief, unter dem Unterborfli, am Geben von Bildschirmen die Gesamtgalaxie sieten für die meisten Menschen wurden die Verstreten blauen, roten Punkt wie zufgleiches Chaos aussieht. Doch Dong Yun hat diesen Krieg 20 Jahr lang geplant, und der Punkt war genau dort, wo sein muss die blauen Punkt stellten menschliche Stellungen da einig waren offensichtlich Militärstützpunkt, die meisten Jedig, Versteckfabriken selber Agenten unterirdische Waffenlager und Zivil Siedlungen die sich jederzeit in militärisch Stützpunkt verwund. Die roten Punkt Zeitan, die mächtigen, aber an woher Seberan, Orten, konzentrierten, Galavrck Streitkräfte, die Galavrck Shamenda sind, frustriert Beristi Oberst Honyun als sie die Nussen Geheimdienst, sie fragen ihr Oberkommando ständig, wann dieser Krieg zu Ende ist. Sie haben schon vor Jahren mit unserer Kapitulation gerechnet, Dong Yun, Lechelti, Colt, die ausrirdischen Verstanden sie immer noch nicht. Wogajan sie Kompten sie dachten es ein normaler Kriegswisch zwei Streitkräften sie hatten keine Ahnung dass die Menschen die Gesamt Galaxie zu im Schlachtfeld ohne jeden menschlichen Zivilisten zu einem potenziellen Soldaten gamet hatten lasst sie frustriert sein, seg unjedelt matcht neklasig neklasig. OMD neklasig feind Mahain Feller die wir ausnutzen können sieben lange Jahr waren seit Kriegsbeginn vergangen boah die Menschen war dies erst die Entwicklungsphase ren die Galavrck müd wurden, und schnell Ergemis forderten, lernten Menschenkinder, die bei Ausbruch der Kampfe, Notchbabys gewesen waren, nun Raumschiff, zu steuern, Unterwaffen, zu bauen, ganz Generationen wuchsen, mit einem einzigen Zielherren, dem Sieg aber das Fremd, IMPERIUM. In der Industriewelt Kepler 438 b verbrecht, die Fabrikarbeiterin Chen Minseo, ihr Tage de Demot, unter den wirksamen Organ der Galarakossaha, elektronische Bortil, Zusa, die ausrirdischen Aufsaher dachten, die Menschen wurden, Communication Skirt, Unterbergboworks bauen. Sie hatten keine Ahnung, dass Platen schnell in Zielsystem für Rocketen umgebaut werden kann. Ein weiter Lieferung ist Abtransport bereit, meldet Minseo ihrem Galaktische mit gelangweilte, die außerirdische wordet, die Kistenvala Industriosrüstung, die in Wirklichkeit Komponenten für Precision Swaffen waren. Kaum Einsblicks was die Tuschung so erfolgreich matcht, war die Tatsache, das Menschen tatsächlich, die Dinge bauten, die sie Black bauen wollten, die Fabriken produzierten, Bergbosrüstung, und das sein sollen Thiel war so konzipiert, dass es zu gegebener Zeit schnell in militärische Ausrüstung umgewandelt werden konnte. Das geniale Operation Patience war ihr Ausmaß, ren sich die Galavrck auf die Kontrolle wichtiger Unter Planeten konzentrierten, infiltrierten die Menschen heimlich jeden Winkel ihres Hausmeister in außerirdischen Regierungsbuden waren in Wirklichkeit, Geheimdienstagenten KKG in den Militärbasen der Galavrck waren Saboteur, die auf Befehl warteten Mechaniker auf außerirdischen Schiffen schwankten langsam kritische System die Reptilien machen den gleichen Fehler wie jeder Roboter. Dong Yun seinen Mitarbeitern rend der kenntlichen Bestbrechung, sie denken wie Robtier sie wollen ihr But finden, sie schnell tenor aber wir sind keine But, wir sind ein Virus, der sich in seinem System ausbreitet, bis wir überall gleichzeitig sind. In den Neuron Territorien der Galaxie steuert Handelskapitän Lim Yunji ihr Frachtschiff durch Routine. An den Galavrck Kontrapunkten die außerirdischen Watchen hatten ihr Schiff Dutzend Mail durchseckt, und der stets genau das Jeffenden was auf der Frachtlist stand. Landwirtschaftlich für menschliche Kolonie Welten was sie nie, waren die versteckten Fächer die in Oberfläche ihres Schiffs eingelassen waren,
Hinter falschen Wanden und danter falschen Bodenplatten transportiert sie Genig, militärisch Ausrüstung, 500 Widerstandsquer zubewaffnen, ihr Danger, Inthilt, die Rostov, Verspringstoff, ihr Landwich, konnten zu stößenden, Underflaggeborhufen süß, nur Routinenjig, Landwirtschaftlich, Erzeugnis, Urquit, sie dem Galavrck-Inspektor, MIT, Inem, Mudden, Lekiln, die Kolonisten, müssen essen, wissen sie, der Useria Dischi, Worf, ihre Lodenkom, einen Blicksu, Bever, ihr, Transitpapier abgestempert, hat keine Ahnung, dass ihr Schiff nur 1000 war, die Waffen durch die Galaxie transportiert, jedes menschliche Handelsschiff, Passagerschiff und Industrietransport, war heimlich Teil des militärischen Versorgungsnetzes. Das schon an der menschlichen Strategie war, dass sie die Innermigrage der Galaxie gegangen, die Galavrck, das außerirdische Imperium war riesig, aber ihr Streitkraft, whereon bei dem Versuch so viel Territorium zu kontrollieren, überfordert. Sie konnte nicht jeden Menschen ständig überwachen, sie konnte nicht jede Lieferung gründlich prüfen, sie konnten nicht jedes Gespräch überwachen, da die Menschen konnten warten. Sie hatten alle Zeit der Welt, ihr Netzwerk aufzubauen, ihr Volk auszubilden, in sich auf den Moment vorzubereiten, in dem der verbalen Krieg sichtbar werden wird. Wenn dieser Moment kam, wird die Galavrck feststellen, dass ihr Imperium bereits verloren war. Sie wussten es nur noch nicht. Imperator Thaxlan hat die Galaxies über 300 Jahre lang regiert. Länger als jeder andere Galavrck in der Geschichte. Sein gültiger Thron soll ohs einem einzigen Stück schwarzen Steins gauen, hat die Unterwerfung uns Glieder Spezies gelebt, Hut Holten bericht darüber, die vor einem Jahr sind, nochen denkbar gewesen rin, die gültige Gestalt, des Imperators folgt den kristallinen Thronos Seinschupan waren vom Alterstumpf, das Seinogen brannten noch immer vor ihr Alter Wort. MIT fast fünf Meter grade stelt, selbst sein größten Genigal in den Schatten. Sein Kloen, Jed so lang wie ein menschliche Hand trommelten, ungeduldig, gegen die Armlehnen Rennsein, Adjutant, Neuigkeiten überbrückt, diem das Blatten denedern Jeffreyon Legion, das Worthensystem hatte Physio, sein Unabgängigkeit. Erklärt Majest berischte der sittend Adjutant, sein Stimm kaum mehr als ein Sie haben unsere Garnisons Drapan Vertraban an der IND eine Eigen Regoran, eingesetzt Texans Brülenlies den ganzen Rom Erzetern, die Worthena, waren Zeit, überachtendat, Jaren loyal unter Tenon, sie haben nie, Zeichen von Rebellion, gesieht unter die Autorit, der Gala Rockney, in Frage nun folgten sie dem menschlichen Beispiel an, beglotten, das klein Spezies sich, gegen ihr Vorgesetzten behaupten könnten, wie viel System haben wir diesen Monat verloren, fragt der Kaiser MIT, einer Stimme wie einem Schleifstein, der Adjutant konsultiert MIT sittenden Hinden, sein Dieten pod cieps war, Majest, die Rebellion breitet sich schneller, als wir reagieren, Spezies die jahrhundertelang friedlich waren, griefen plötzlich, unsere Analgen an, was die Führung der Galavrck in Angst und Schrecken versetzt sie, war nicht nur die militärische Bedrohung, hung durch die Menschen war die Idee die sie, rippten 2000 Jahre lang Gold in der Galaxis einfig, Regel der Stark dominierte den Schwachen, die Galavrck waren die stärksten und der herrsten daher doch die Menschen haben bewiesen, dass Entschlossenheit, Intelligenz roh Gewalt überwinden können. Admiral Rax Coolstand vor dem Imperator, sein Instastos militärisch Halting war durch Jahrelange Niederlagen gebrochen. Sein Flot, einst der Schrecken der Galaxis, war über Dutzend von Systemen verstreut und versekt. Rebellen, die wie Unkraut nach dem Regen aus dem Boden schossen. Die Menschen haben als verdient, Majest gab MIT vor. Erschwang, schwerer Stimmzu, andere Spezies haben erkannt, dass wir zu besiegen sind. Sie haben keine Angst, mehr warens die psychologischen Auswirkungen waren verheerend. Das Galavrck Imperium war auf Angst und den Glauben und die Ausweglosigkeit von Widerstand aufgebaut.
Aus die Menschen bewiesen, dass die Mächtigen Reptilien Blattenkotton Verdigid unterdrückt Spezies in der Galaxis aufmerksam Communications auf ein Noch Schwert, lautlos in seinem Tarnschiff bewacht die Militrischen Bud von Galavrck vom Rande des Territoriums aus Elsane aufgeboris, Zusaharan zu berichten, Render unsichtbar blieb Informationen aber feinlich Bugungen sammelt, Captain, das müssen Sie hören, flüstert, Captain Wu, Soyang Zhu, dem Kommandanten des Krunkschiffs, die Galavrck sieht, sich aus allen Uren, Sektoren, Zürich, Sie verlassen Gebiet, die Seaside, Jahrhunderten besetzt haben, Wu Soyang studiert, die taktisch Anzeige, Beobachi, wie die roten Punkt, der Galavrckst, Conquelten Zastioten, Boffet Sisterjorten, Noch Jarende gegen die Menschen in der ganzen Galaxie zogen sie sich endlich, Zürich, ihr Heimat, zu schützen, Geno das, hat General Bay vorhergesagt, sagt sie mit Grimmigard, wenn man überall Druck ausübt, müssen sie sich irgendwann entschieden, was sie verteidigen, sie können nicht teils gleichzeitig schützen, die Nachrichten, Oberkommandos kommen, über Schlüsselwörter Kangel, enthielt die Genehmigung für die nächste Phase des Kriegsplans, der Phase 7 war der umstrittenste Teil der Strategie und zielt auf civil Infrastruktur statt auf Militärstützpunkt, beginnt, Operationen gegen Agrawilton hieß es in der Nachricht. Der Feind muss verstehen, dass ein totaler Krieg Konsequenzen hat. Auf Demograplenten extraarbeitige Agent Choi COC, Jin Zeit, zwei Jahren Auslanderbit, die Galavrck auf sie behandelten, die menschlichen Arbeiter wie VOUND unter nicht das Einige von ihnen hochqualifiziert, Saboteur waren, die nur auf Befehl warteten, die riesigen Getreidefelder, die Planeten Untergrund, Millionen von Galavrck Bürgern in 3 Stunden, das automatisiert, Buesrungsist, unter die Untermaschinen, waren Wunderwerk, ausredischer, Ingenious Gunst, unter der Ruf ausgelegt, jahrhundertelang effizient, Nahrungsmittel zu produzieren, sie hatten jedig, Einschwach, sie waren von zentralen Störungssystem abhängig, Team Alpha, beget, Ukazer Wazaroff beretens flüstert SEO Jin in ihren versteckten Communicator, Team Beta zielt auf das Cent Kontrollzentrum, denken sie, wollen ihr Fähigkeit, sie Nahrungsmittel produzieren unter nicht unschuldig Arbeiter, die Operation erfolgt rasch unterpresst. Menschliche Saboteur, die Geraldine Jeeds, Detail der Infrastruktur des Planeten, erkannt hatten, schlagen gleichzeitig an Dutzenden kritischer Punkte zu, was Pumpstation fielen, aus, Untermaschinen kommen zum Stillstand, wäre bei Tanzan lang wurden stillgelegt, innerhalb weniger Stunden produzierte der Planet, der Million, Earnhardt hat, nichts mehr, die Galavrck auf sich rannten hektisch. Zuschon den Anlagen hin unter versagten System, neu zu starten die sie nicht, vollständig verstanden der Großteil der Technologie, die Planeten war so automatisiert, dass sie vergessen hatten wie sie tatsächlich funktioniert das ISD, braucht der Supervisor Vector Render auf die Display start, die einen Totalausfall des Systems und dies Maschinen, Sinnzeit, von sich, Jaren nicht mehr kaputt. Giganten wie keinen, sie alle gleichzeitig ausfallen was, die Galavrck nicht akzeptieren kann, war, dass Menschen bereit waren, einen Krieg ohne Ende nicht zu führen. Sie nahmen Versorgungslinien, Zivilinfrastruktur und die Wirtschaftssystem ins Sie kämpften zu gewinnen, nicht ihren Macht zu beweisen oder zu erlangen. ALC Bericht, Oberonlich, Angriff, den Thronsaal des Kaisers errichten würde, Thaxlon, klar das, sein Reich mit, etivos konfrontiert war, was es noch nie. Zuver erlet hat, einem Feind, der als Tunward, den Sieg zu erringen, ohne Rücksicht, auf Tradition oder das Zeitalter der Galavrck-Herrschaft ging zu End, ohne die Reptilienherrscher begannen, endlich zu verstehen. Prizes kostet, die Menschheit zu Unterschied, der Planetenbrecher war ein Wagerden Noabtrum unterstreckt sich von einem, bis zum anderen aber fast 20 Kilometer, sein Ruhmfeth, war schwarz wie der Weltraum selbst mit Waffensystemen bedeckt, die ganz Welten zerriegen, konnten über 1000 Jahre lang während dies riesigen Schiff, die Grote Bedrohung für das Galavrck Imperium,
Waffen, die so schrecklich wären das, die meisten Spezies, lieber kapitulierten, als sich in unser Stellen, Kaiser Thaxlan hat, Monatlan Gesgart, Beveru, ihren Einzig, Planetenknacker wären nicht nur Kriegswaffen, sie wären Symbol absoluter Macht ihr Einsatz gegen Menschen Word. Der gesamten Galaxis signalisieren, dass das Galavrck Imperium, lieber ganz Welten, sehr streng wird, als niederlich, in seiner Men schickt, alle drei Schiff ins Feld, befahle aus seinem Thronsaal, sein alter Stimmklang, grimmig, entschlossen, die Skugetier, müssen lernen, dass ihre Rebellion Konsequenzen hat, richtet ein Exempel in ihren größten. Das erste Ziel war Neusel der ganz Stolz der Menschheit in den Jahren Kolonien, 8 Millionen Menschen lebten auf dieser grünen Welt under bestellten riesige Getreidefelder, die Dutzend menschliche Siedlungen, irgendein Kinder spelten. In Parks, Rendier Eltern in vertikalen Farmen arbeiteten, die sich gen Himmel erstrecken, es war als, was die Menschheit sich unter den Sternen, erhofft hatte. Der Planeten Nakatouch wie der Tod selbst aus dem Hyperraum auf under verdeckt, mit seiner gültigen Form die San, als sich ober der Welt positioniert. Die Kolonisten hatten keine Warning, keine Chance, zur Evakuierung. Sie blickten einfach auf und Sonne, wie ihr Schicksal vom Himmel herabstieg. Die Wurf führt ein Im Strahl purer Zerstrung schaus der Umlaufbahn herab, durchbohrt die Krust des Planeten unterdrung in seinen geschmausen Kern, ein Inhalt von Sekunden, erschüttert und zerbroch die ganze Welt. Hat Millionen Menschenleben, augenblicklich, verdampft mit allem, was sie aufgebaut hatten. Admiral Lee Jinwoo stand in der Kommandei Central der Erde, und betrachtet die Aufnahmen einer Langstrecke. Sein Hansitterten, ASAAZ wie die Grünwelt, die erst, vor wenigen Monaten besucht hat, zu schwimmenden Trümmern under radioaktiv Staub viel. Sie haben alle Grenzen überschritten, sagt der mitterwinterliche Stimme keine Präzisionsschild mehr, keine Neid mehr, von nun an Kibim Fen were für ihr vollständig Ausrüstung der Zweit Planeten nachgesellt auf Hanyong Prime, Einberg Bolet, die menschliche Werften mit seltenen Metallen, versorgt, Kommandantin, Jiangsu Min Befehleit, die klein, Verteidig, Flort, die den Planeten Kreisstagier, Schiff waren im Vergleich zu der gewaltigen, ausrirdischen Waff nur Insekten, alle Zuveltransporter, sofort zu Befehl sie, obwohl sie wusst, dass es, bereits zu spät war, Militärschiff Wirtschaft ihnen so viel Zeit wie möglich, ihr Zersterer, under Fregatten, stürsten sich auf den Planetenbrecher wie Motan auf ein Lagoon fuhr, kratzen kaum an ihrer Panzerung die Sekunde, die sie den Angriff versägert, beduti die Flucht weiteres. Die Hälfte der Bevölkerung konnte sich vor dem Schuss in Sicherheit bringen. Commander Zhang beobachtete durch die Fenster ihrer Brücke, wie Hanyang Prime denselben schrecklichen Tod starb wie New Sol. Der Planet zerbroch wie Eine an die sein geschmolzener Inhalt ergoss sich ins wie Millionen weiter Menschen starben, in diesem Moment darunter tausend, die zu jung oder zu alt für ein Evakuieren waren, meldet ihr Kommunikationssoftware, random die aber das Gesicht liefern, wir haben den Kontakt zur Oberfläche verloren, der Planet ist, als sich der dritte Planet nahe der Busenstation anhört, eine Industriewelt, auf der menschliche Kriegsschiff gebaut wurden, was Kapitän Lim Jawan das konventionell Taktiken nicht funktionieren würden, ihr Geschwader schwerer Cruiser war sollen magig und waffentechnisch, Zenmil unterlegen an alle Schiff, hört Gott zu, rief sie ihre Flotte zu, dieses Monster wird Millionen unschuldiger Menschen wenn wir es nicht aufhalten, es gibt nur einen Weg, so etwas Großes zu besiegen, ihr Plan war verreckt. Die Hauptwaffe des Planeten Nackers befinden sich in einer riesigen Tief im Inneren des Schiffs. Wenn es ihnen gelang, ein Schiff mit einem überladenen Richter in dies Kammer zu bringen, kennt die Explosion die Waffe von innen sehr streng. Dies ist ein rein freiwillig Mission, wirkend sie wirkt sich zum Evakuierungsdienst melden möchte kann das jetzt tun.
Kinderfragen Kinderschem Kina Verlier Sinon 1500 Besatzungsmitglied von Admiral Besum Machant in Bautnik, Enkidin sich zu bleiben under zu Kibimfin, sie waren Vitor under Mutter, Schnee understor da in desem Moment, waren sie mehr, als das, sie schützen die Menschen. Vor der Ausrüstung das ist für Neusel, übermittelt Captain Lim, Rendier Staffeloff das Klaffend Waffenmal des Planeten Nackers Steuer. Das heißt für Hanyang Prime, das heißt für Jedismen schenkend, das ist für Dien, in Freiheit aufzuwachsen, die Feuerkammer, der Ausreedition, war ein Kathedral der Strang, Großgenog, am ganz Huserblocks zu beherbergen, die Schiffrasten in diesen Hillenlärm, Gerard als die Waff sich für einen weiteren Planeten zerstörenden Schuss, bereit macht, sie gab den Befehl, alle Retoren gleichzeitig zu überlassen, die Explosion erhält den Weltraum wie ein Stern, AOS das Licht erlosch, während sowohl der Planetenbrecher, AOS Arch die menschliche Staffel, verschwunden. 1.500 Helden hatten ihr Leben gegeben, Millionen zu retten unterbewiesen das selbst die ultimativen Waffen der Galavrck durch menschlichen Macht besiegt werden konnten, dies Okonken durchdringen bei Ziv. Die Menschen betrauen, ihr Totenwelten waren, aber stolz auf das Opfer ihrer Helden die Galavrck hungrigen mussten, ein erschreckend erkennen, es gab keine Waff, die schrecklich, denig war, Menschen zur Kapitulation zu zwingen. Sie wurden wiederkämpfen bis Arch der letzte Tod war, die Verlassen Asteroidenbergbau-Station trieben der kalten Dunkelheit, suchen den Sternsystemen von beiden Seiten in losen Krieg vergessen. Subcommander Krieg Der, überprüfte Nerves sein Instrument, Render im Schatten wartet. MIT Neurosexig, Jaren Gold, für Galavrck Verglas, OSUeng. Aber hat, bereits, Genig Todd, Gisihan, Maria Lebon zu, Oberstehen Anders, als die Lataren, Genego, die Noch immer, an das Gatlich, Herrschaftsrecht des Imperiums glotten, Warkriegs die miterlebt wurden, wie der Krieg, als erstet, was zu respektieren galant hat, das Mctage, Militär derg, in einem scheinbaren losen Konflikt Ressourcen, under Soldaten. Ganz Generationen junger Reptilien starben für den Stolz ihr alter Kaiser, die sich wiggerten, ihren Maglitschen, in Suggestion, du bist gekommen, sagte, ein sanfet, Stimme aus, der Dunkelheit, Agentin Moon, Hygiene trat, ins ihr menschlichen Zug wirkten, trotz der enormen Risikos, das sie ruhig, sollt ein der beiden Sitten von diesem Treffen, erfahren wurden, beid als Verite hingerichtet, wurden. Da Monstinge waren wichtiger, als ihr persönlich, Sicherheit, mein Volk stirbt für, den Stolz, alter Kaiser, sorgt Kriegs, da langsam in seiner, sorgflutig, guten menschlichen, Sprache, sein Übersetzer, da wollt, Respekt zeigen, in dem, Verset, ihr Wort, aussprechen. Es muss einen anderen Weg geben als dieses endlos ten Moonhygiene arbeitet 3 Jahre lang als verdeckt Ermittlerin unternahm langsam Kontakt zu Galavrck auf, Physien auf, die den Krieg hinterfragen, was sie entdeckt, überrascht, die menschliche Intelligenz es gab viel Reptilien, insbesondere Junger, die Konferenz. Mudwaren under sich Frieden wünschen jeden Monat kommen mehr ihre Offizier zu uns, sagt Silis. Sie beginnen zu begriffen, dass dieser Krieg, wenn es so weitergeht, unsere beiden Spezies, vernichten wird, Kreis Fraction war im Himmel Gurksen, Teltverschlüsselt, Nachrichten an die Hilt, sorgflutig, geheim treffen ab. Sie nannten sich den neuen Weg underglotten, die Galaxie sei groß genug für ein süßer Mendelbahn von Menschen, underglotten, da sie mussten vorsichtig sein, Imperator Thaxlan wird sie alle hinrichten lassen, wenn von ihrer Existenz. Earthwar was gibt es News von deiner Heimatwelt fragt Moon, Hygiene schlimm, antwortet Kriegster, undersehen, Chupan verdunkelten, sich vor Sorge, der Imperator wird von Tag zu Tag verswift. Spricht, Davon die Planeten Brecher auf der Erde, selbst einzusetzen, manch von uns, befürchten, wird lieber die Galaxie brennen sehen, als niederlich einzugestehen, wenn dies Geheimen, Verhandlungen, weitergingen,
Admiral Park Jung-Hyen die Militaroperation der Menschheit gescheckt vor, Jahr lang hat die Menschheit einen Verteidigungskrieg geführt, ihr Kolonien Verteidigungslin von Galavrck angegriffen, nun war es an der Zeit, den Kampf direkt in die Heimat des Feindes zu tragen. Operation Exodus beginnt in 12 Stunden Verkendite den versammelten Flottenkommandanten per Funk, wurden sie dort treffen, wo sie noch nie zuvor getroffen wurden in ihrem eigenen. Der Plan war unglaublich anstatt sich langsam durch die Galavrck wird Deadgangsschichten zu bekämpfen, sollt die menschliche Flottkoordiniert Hyperraumsprung nutzen, direkt die feindliche Heimatwelt herum zu erscheinen, war das großmilitärische Wagnis der Menschheit geschickt, Kapitän Eugen Hook stand auf der Brücke des Angriffsträgers ineinander bearbeitet, wie sich 1000 menschliche Kriegschefs auf den Sprung vorbereitet. Veteranen, AOS, einem Dutzend, Schlachten standen neben frischen Rekruten, die ihr ganzes Leben lang für diesen Moment trainiert hatten. Jeder wusste, dass wir von innen nicht Nordhaus zurückkehren würden, und alle Einheiten hier ist das Kommando obermittelt Jin Hook der riesigen Flott. Wir tragen den Kampf zu innen Nordhaus Neusel Hanyang Prime für die menschliche Welt. Die sie zerstört haben werden, wer sie besollen lassen. Der Hype war perfekt kuden. 1000 menschliche Schifftaugten. Gleichzeitig, aus der Leerauf under Erscheinen wie ein riechender Schwarm, die Heimatwelt, der Galavrck zum ersten Mal seit über 2000 Jahren Kreisen, außeriert, Kriegsschiff aber der Reptilien. Hauptstadt, Kaiser Thaxlan stand auf dem Balkon seines Palasts unterblickt hinauf. Zur menschlichen Flott, die seinen Himmel füllt. Das Jultage Reptil hat Dutzend von Welten erobert, da hat nie geglaubt, das feindliche Schiff den Himmel über seinem eigenen Thronsaal verdunkel worden, unglitsch, flüsterart, sein alter Stimmzitat, VOA, what unglad bei niemand, hat es gewagt, unsere Heiligwelt anzugreifen, auf der Planetenabwurf blickten die einfachen Galavrck-Bürger in zur menschlichen Flott auf. Wir hatten noch nie zuvor ein außerirdisches Schiff gesehen, geschweige denn ein Invasionstrupp. Der Krieg war schon immer tiefes gewesen, das anderen Spezies in fernen Systemen weiter. Nun ist auch zu Haus angekommen.doch. Admiral Park hat nicht die Absicht, sie will stid zu erstren, sein Ziel war der riesige Militärkomplex, der die Galavrck kauft in der gesamten Galaxis koordiniert. Wenn es ihm gelang, sein Kommandostruktur zu zersprint, kennt der Krieg endlich enden. Hier spricht Admiral Park von der Human Defense Force, durchsendet über alle wir sind nicht hier, unschuldig Jobsachriken obergeben, sie ihr militarischen Kommandozentren, dann wird kein Zivilist zuschaden kommen, die Nachricht lasst Schockwellen in der Gulliver-Gesellschaft aus, zum ersten Mal in ihrer Stolzen geschickt werden, in den Kapitulationsbung angeboten, die Neutral Station, anderels begonnen hat. Nun anders als 10 Jahre Krieg hatten, ihr Spern der einst Michelson Anlage hinter Brandspuren AOS fernan Schlachten vernabten ihren Rumpfi, an die Korridor, die einst die von diplomatischen Höflichkeiten wiederhelten trugen nun die Last ans getragten. Admiral Li Jinwu schritt langsam auf den Konferenzraum zu. Die Birdseins Kommandos lastet auf seinen Schritten im folgt ein klein Delegation menschlicher Wörter, jeder trug Datentafeln, mighty Meldungen, Landkarten under die Bitte Mathematik der Krieg. Sie waren gekommen den längsten Konflikt der Menschheitsgeschichte zu banden. Kaiser Thaxlan wartet in der Kamor, in dessen Botschafter einst die Menschheit, als primitiv Skugetier verspottet hat, das Jultage Reptil wirkt. Nun sein Schuppen waren vom Stress stumpft under sein einst so kraftvoller Körper war von der Laster niederlich gebüht. Zum ersten Mal in seiner 300-jährigen Herrschaft verhandelt, als Verlier, Spezies hat uns vel gekostet, sagt der Kaiser, sein Stimme war von unterdrückter, what folgt, verschwunden war die Arrogante, eins Hiroshes der nie ein niederlich erlet hat. En Stel trat die Bitte Erschwang eins Menschen, der mighty ansehen must, wie sein Reich Stück für Stück sehr viel
Lee setzt die sich auf seinen Stuhl gegenüber dem massiven Verhen, begegnet den glühenden Augen der Ausredition, ohne mit der Wimper zu wie ihr Leben uns gekostet hat, antwortet ruhig, 12 Milliarden Menschenleben ganz Welten wurden zu Asch, aber wir sind hier, diesem Wahnsinn einen zu setzen nicht, in fortzusetzen, die Verhandlung, monet sorgfältiger Diplomatie, in denen wir Dutzende, Spezies schon den Erschafften verführen, die Vereinbarten Bedingungen wären hart, aber notwendig der einzig Weg sicherzustellen, dass sich ein solcher Krieg nie wieder Iranien konte. Das Galavrck Imperium wird die Hälfte seines Territoriums verlieren. Dies System werden entweder unabhängig oder unter den Schutz eines neuen galaktischen Rates gestellt. Die Menschheit wird sich aus den reptilartigen Kornwelten zurückziehen, aber im Gesamten ermöglichen Galavrck permanente Militär. Die Einhaltung des Friedensvertrags zu gewährleisten Oberst on Minuk Standoff der O6-Plattform über dem Verhandlungssaal und beobachtet wie sich die Geschichte unter ihm abspielt, dacht an seine Tochter die Rende, Belegerung der Proxima Station geboren wurden war und nie eine Galaxie in Frieden erlebt hat. Sie war jetzt 10 Jahre alt genug zu verstehen, dass die Monster in den Nachrichten real wären, aber jung genug zu glauben, dass sie eines Tages Freund werden kannten. Die Kinder wurden sich nicht an das Erinnern waren were. Unseren Ohren sagte Lee zu seinem Assistenten für sie wird die Galaxie einfach so sein, wie sie schon immer war. Lieutenant Park Yuri überprüft ihr Kommunikationsgurt. ALS bericht aus dem gesamten menschlichen Raum eintreffen, unsere Patrouillenflotten bestätigen friedlich Übergang in allen ermöglichen Galavrck-Sektoren, die meisten Menschen vor Ort okkupieren, mit den neuen Viren berungen, die Untersignanzen war schlicht und wort, keine Feier, kein Triumph, nur Zui, Erschaft Zivilisation, die sich für das Überleben statt, für die gegenseitig vernichtung. Imperator Taxons Jultage Klaui Zitat liegt AOS RCN den biometrischen Scanner direkt an damit, Physio die. Sie weitersendt Reich Herrschaft, seines Imperiums aber die, Galaxis bin DETE.ALS nächstes, unterschrieb Lee, MIT, einem altmodischen Stift, der einst seinem Gravitar gehört hat. Die Tint scheint nicht ausreichend, das so großen Leids zu markieren, da manchmal werden die wichtigsten Momente durch Kleinstgesten geprägt, als der Vertrag in Kraft trat, begannen menschliche Kriege auf ihr neuen Position. In der gesamten Galaxie eingenommen Captain Kim Woo-jin kommandierte ein Patrouillengeschwader, das die Grenze zwischen menschlichem und der Galavrck. Sein Befehl waren klar, aber bei Spielos Konflikt verhindern. Zivilisten schützen, ermöglichen, finden, helfen, friedlich zusammenleben zu erlernen. Es fühlt sich seltsam an bemerkt, sein Navigator, ALCC, an einem Galavrck-Handelsschiff Warbeith und wo solches Monatenheiten were noch aufeinander geschossen, genau das ist der Punkt antwortet, Kim hut seltsam morgen normal. Unsere Kinder wurden sich keine Gedanken darüber machen, Galarockschiff im menschlichen Raum zu sehen. Auf der Erde waren die Feierlichkeiten gedmefed. Die Menschen versammelten sich auf den Straßen nicht den Sieg zu bejubeln, sondern die Toten zu betrauen und auf Besserung zu. Der Krieg hat die Menschheit auf ein Vis verwandelt, die Generationen nicht verstehen wurden. Sie hatten bewiesen, dass sie gegen Unglück Widrigkeiten kämpfen und siegen konnten, aber sie hatten auch entdeckt, wie viel sie für das Überleben zu opfern bereit waren. Admiral Lee stand allein auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickte auf Stern, die nie wieder eine einzigen Spezies behalten sein würden. Die Galaxie war nun größer, komplexer und voller Möglichkeiten, die niemand vorhersagen kann. Die Menschheit hat sich ihren Platz unter den Sternen durch Blut und Entschlossenheit verdient. Da, diesen Platz zu behalten, braucht es Weisheit und die Giddel dort in der Fernrie ist ein gemischter Konvoi, AOS, menschlichen, und die ausrirdischen Schiffern, gemeinsam auf die Grenzwelten zu. Economisch feind arbeiteten sieht und erlernten Ressourcen und Wissen zu teilen.
Unstatt darum zu Kibimfen, es war nicht perfekt, Vertrauen wird Jazente Brötchen, sich aufzubauen, aber, es war ein Anfang, das Zettelte der Imperien ging zu End, das Zettelte der Zusammenarbeit, stand kurz vor dem Beginn.